Recombinant DNA technology definitions. A recombinant DNA molecule is produced by joining two or more DNA fragments usually originated from different organisms. Different organisms originate ചെയ്തിട്ടുള്ള DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് rDNA molecule ഉണ്ടാകുന്നത്. Or recombinant DNA molecule is a vector, plasmid or phage into which a desired DNA fragment has been enabled its cloning in an appropriate host. That is the rDNA technology. Then what are the enzymes used for rDNA technology? Restriction enzymes. It is used for cutting DNA into suitable fragments. That is, restriction endonuclease is an example. Then DNA ligase, it's used for joining DNA fragments. Then here, രണ്ട് genomes ഉണ്ട്, A എന്നും B എന്നും. ഒരു സെയിം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളെയും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് DNA ligase യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു rDNA കിട്ടുന്നു. Then, the vector containing DNA segment to be cloned, called DNA insert, are then introduced into a suitable organism is called host, and the process is known as transformation. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ DNA സെഗ്മെൻറ്റ് വെക്ടറിലുള്ള ആ DNA സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ DNA ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഈ DNA ഇൻസേർട്ടിനെ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവരെ ക്ലോൺ ചെയ്യുക. ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു എസെക്ഷൽ പ്രോജനീനെ, ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിൻ്റെ എസെക്ഷൽ പ്രോജനിയെ നമ്മൾ ക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലോണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലോണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് rDNA ടെക്നോളജിനെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസ് നമുക്ക് ജീൻ ക്ലോണിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. സോ ദ വെക്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് DNA segment to be cloned, called DNA insert, then introduced into a suitable organism is called host, and the process is known as transformation. Transformed host cell is selected and cloned. A clone is an asexual progeny of a single cell. The process of producing clone is known as cloning. The term recombinant DNA technology is used as a synonym for DNA or gene cloning in a broad sense. Then what are the objectives of rDNA technology? Obtain a large number of copy of a specific DNA fragment. ഒരു DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് rDNA ടെക്നോളജിയുടെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. Then to recover a large quantity of a particular protein produced by a particular gene. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദെൻ ഒരു ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ ജീൻ ഇൻ ക്വഷൻ ഇൻ ടു ദ ടാർഗറ്റ് ഓർഗാനിസം വേർ ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബയോളജി ടോക്സ്.